أكثر اكسبوز. بالبداية لا بس Osseointegration، بعدها يصير ريموديلينج. نعم. نعم. هذا الجروب for occupy the soft tissue for the biological method. واضح؟ هذا الجروب العريض اللي اي بس هو كلش صغير، بس بالتكبير بنجبر هسه نشرح عنه. اصبر لا تستعجل. خليت لكم انفكترات شويه حتى تنتبهون، لان محاضرتي انا السابقات كلش نايمين. طلاب انتبهوا، عندنا two type of surgery. نعم. يجيكم الكلام، انتظروا. Two type of surgery for inserted the implant. انتبهوا ماما، هوايد يسولفون. Two stage وهي دائما المفضلة. One stage. التو ستيج نفتح فلاب inserted of the fixture، نسد الفلاب وننتظر 4 أشهر. شنو الهدف منها؟ Osseointegration. بعد not exposed to the أي قوى خارجية أو trauma from occlusion حتى يصير الهيلينج كامل. بعدها another surgery نثبت الأجزاء البقية. while in the one stage هي صحيح دارجة بس ما تكون الفيكسيشن أو Osseointegration بصورة مضبوطة. الون ستيج مو مفضلة، دائما التو ستيج. بس لحظة. This movie shows the two-stage dental implant placement method. In this situation, the flap is raised to expose the bone. The bone is drilled to prepare it for the implant fixture, which is placed and then covered with a cover screw. This cover screw is very thin and just covers the opening of the dental implant. The flap is then repositioned over the implant and sutured into place. After the appropriate waiting time, the implant is exposed, the cover screw removed, and replaced with the healing cap. The tissues are then repositioned around the healing cap and allowed to heal. After the appropriate healing time, the healing cap is removed, and the crown base and the implant crown are placed on the dental implant fixture. هذا الهيلينج سكرو. بعدها هذه تكون الكبر، هيلينج كبر أو كاب. suturing. After that, the abutment will prosthesis. هذه two stage. one stage Here we see a lost molar first molar. Single-stage implant placement begins with exposing the bone with a flap. ليش تسولفون بنات؟ المن دارو. The implant is placed with the healing cap on top of it at the same time. Healing cap. The flap is then repositioned and sutured into Without place. healing screw. بعد ما نحتاج الهيلينج screw. After
After a few months of healing, the healing cap is removed. A post and core is screwed into the implant. And the crown is cemented on top of the post and core. طلاب، إذا عندنا fit space or distance نريد نسوي للpatient implant, inserted the implant. The distance between natural teeth and the implant شقد المسافة تعرفوها؟ 1.5 يعني 1.5 مليم. Between natural teeth and the implant do you want to insert it. اي ميجر اور ديستال. لا مو الويدث مال الامبلانت، مو الويدث مال الامبلانت، المسافة بين الناتشرال تيث والامبلانت do you want to insert it. كل شغلنا قياسات، مو بس الامبلانت، تعرفون البريو كله قياسات. إذا عندنا سبيس يكفي 2 implants، احنا نعرف بأنه adjacent natural teeth. 2 implant do you want to insert it. شقد distance between of them؟ هي احنا نريد 1.5 والadjacent 1.5 يعني 3. أفضل شيء typically 3، لكن مرات تصير 2 حسب الديستنس اللي موجودة والdiameter of implant. احنا نختار، مرات عندنا سبيس لا يكفي له يعني حجم مناسب ولا نقدر نخلي 1.5، فنختار وايد implant. مسافة صغيرة إذا نخلي وايد يصير ugly، فنختار small size of the implant نخلي 2 part أو 2 units. واضح؟ شنو الهدف منها؟ هاي distance between 2 implants, between implant and natural teeth. لا بعد ولا حتى نحمي البون يعني؟ بعد شنو راح يحتل هذا المكان؟ interdental bubbly for aesthetic. بعد هوايد تحجون، خاطوا قوموا احجوا، أنا خلي أقعد. ترى دا أعرفكم، وإذا تتكررون كل أسبوع دا أعرفكم. interdental bubbly for a good nutrition للinterdental bubbly for aesthetic. نعم. لا لا هذا interloading. إذا المسافة أقل تأثر عيناً على البلاد فيزل، فاحتمال يصير resorption، gingival recession، mobility of teeth and loss of implant. قصدي loss of implant. لهذا يفضل between 2 implants 3 مليم implant on natural teeth 1.5 بس. هذا الثابت، بعد ظل variation موجودة وحسب الحالات. وبعد اكو كلام هواي، هذا الأبسط شيء اللي ممكن أوصلكم إياه. الcontact between the implant surface مالته load bearing surface and the big bone direct contact شنو اسمها؟ Osseointegrating or Osseointegration. إذا صارت mobility أو أسباب أخرى سنأخذها بالسلايدات القادمة، تصير resorption of the bone and occupied by the fibroblast، كون لنا fibrous integration اللي السبب بتكون mobility بالإمبلانت. بعدين loss of implant. هذه الصورة توضح لنا direct contact between the bone and the implant
on the presence of the fibrous tissue between of them. عندنا شيء اسمه Osseointegration. هذا healing of the bone, direct contact between of them. بعد بس هو healing للبون يبقى expose البون للأورال environment أكو soft tissue. شنو اسمها mucosal pre-implant. راح يصير بها healing. شنو اسمها العملية؟ morphogenesis. For the success of the implant بصورة عامة تعتمد على من؟ على Osseointegration والبلاك accumulation. بحالة الأسنان الطبيعية شنو قلنا؟ البلاك يعتمد بس على البلاك. The main cause or the main etiological factor to cause of the periodontal disease. Depend on the Osseointegration يعني العمل مالتنا ممكن بخطأ البروسيجر or اختيارنا التايب أو الشيب or the size of the implant. البيولوجيكال ويث نرجع. اكو احد يعرف لي؟ من المحاضرة الأولى نحكي عن البيولوجيكال ويث. تعريفه؟ ناسي؟ Soft tissue dimension. Composed from mean junctional epithelium واللي تحته يكون connective tissue to defense to the bone. واضح؟ مثل ما الامبلانت الناتشرال تيث biological width الامبلانت يحتاج biological width اللي هو soft tissue اللي اسمه mucosal pre-implant. هذا البيولوجيكال ويث نفس الناتشرال تيث؟ لا. البيولوجيكال ويث بالنسبة للناتشرال تيث ايش قد السايز مالته؟ 2.04 يعني أقل من 1 للجكشنال ابيثيليوم 1.07 بالنسبة للكونكتيف تيشو يعني 1 ب1 خلينا نقول أسهل. بالنسبة للبيولوجيكال ويث للإمبلانت 3 to 4 2 مليم للجكشنال ابيثيليوم 1 مليم to 2 للكونكتيف تيشو. أريدكم تنتبهون مو بهذا السلايد غير سلايد 2 3 الجنجايفال سالكاس. بحالة الهيلثي ممكن 2 to 3. بهاي الحالة شنو اسمه؟ Peri-implant سالكاس. هذه الصورة شرحنا راح يكون عليها أغلب الشرح راح يكون عن هاي الصورة انتبهوا عليها. هذا السايد الناتشرال تيث وهذا السايد الإمبلانت. البيولوجيكال ويث يتكون من epithelium and connective tissue. الإبيثيليوم نجي mucosal epithelium يتكون من انتبهوا لهاي الاختصارات oral epithelium circular epithelium junctional epithelium. بالنسبة للإمبلانت oral epithelium the same pre-implant sulcus or circular epithelium pre-implant epithelium instead of junctional epithelium or compared to the junctional epithelium in the natural teeth. نجي نقول شنو الفرق بيناتهم. كل junctional epithelium خلينا نحكي من البداية. الأورال epithelium هو keratinized stratified squamous epithelium. اللي بعدها circular and junctional epithelium non keratinized. هاي أول نقطة. نجي نشرح عن مكان التقاء السوفت تيشو ويا الإمبلانت. الجكشنال epithelium يتكون من epithelium
as well as internal basal lamina. Internal basal lamina تتكون من 2 layers, lamina lucida and lamina propria. هذه internal basal lamina as well as the hemodesmosomes and electrostatic that connect of the soft tissue to the tooth. بالنسبة للإمبلانت أريد تنتبهون ليش ويك. نقط 3 كلش مهمة. راح نشرح عن النقطة الأولى. Injectional epithelium, internal basal lamina or مو injectional epithelium, pre-implant epithelium. الانترنال basal lamina وين تكون مكانها apically مو occupy the most of the sides of the junctional epithelium, only apically and hemodesmosomes تكون بالاpical part of the junctional epithelium. واضح؟ هاي النقطة الأولى. لهذا السبب تكون weak هاي الاريا. لهذا نستخدم plastic periodontal probe during the inserted. مو gently pressure, digital pressure. هذا الفرق. Digital pressure inserted in the pre-implant sulcus. بعد البارت الثاني من البيولوجيكال ويت شنو هو؟ الكونكتيف تيشو. هاي قصة الكونكتيف تيشو عندها وظيفتين. أول شي strongly firmly attach the tooth to the bone. بعد apical to the junctional epithelium, firmly attached to the and contact to the BD ligament to prevent the implant of the bacteria. بعد توفر لنا نيوتريشن. لهذا السايت للبيولوجيكال ويل. نجي نشرح بالكونكتيف تيشو اريا شنو اكو part of the fiber. اوكي الكولاجين بعد gingival group, gingival fiber groups اللي هي circular epithelium, dentino-gingival epithelium, بعد gingival perosteal group and transseptal fiber. هذه كل هالفايبر شو تكون perpendicular to the tooth surface. بينما with implant تكون horizontal برا with the implant surface ماكو direct contact. Junctional epithelium to the alveolar bone. هاي النقطة الأولى بالنسبة للاتجاه مال الفايبر. النقطة الثانية number of the fibroblasts تكون قليلة بالإمبلانت والنمبر of blood vessels شو تكون قليلة بالإمبلانت. لهذا عندنا نقطة كلش مهمة الهيلينج after the removal the plaque يحتاج احنا مو نعرف بأنه يحتاج إلى أسبوع إلى 10 أيام ممكن 12 يوم إلى أسبوعين. بالنسبة للإمبلانت يحتاج 3 أسابيع نتيجة الفايبروبلاست قليلة والنيوتريشن قليل from a blood vessel. واضح؟ سهلة ولا صعبة؟ هاي بالنسبة للبيولوجيكال ويل. نعم نعم هو رسم هاي أول شيء. الشغلة الثانية انتبهوا عليها طلاب. لاحظوا هذا المكان هاي junctional epithelium تحتها يكون الكونكتيف تيشو
دائما يكون laterally to the junctional epithelium and the gingival sulcus. هذا يحتل البالك of the connective tissue. بالنسبة تحجون هواية بالنسبة للناتشرال تيث connective tissue هي occupy the full length المفروض اللي هي تحتله، بينما بالإمبلانت يكون مكانها كله laterally، فمسافة كلش صغيرة تكون apical to the junctional epithelium. هذا السبب الثاني للweak and penetrated more deeply بحالة الهيلث pre-implant epithelium and نقارنها بحالة الهيلث بالنسبة surround of the natural teeth. لا وينهم؟ هذاك غير كلام. لا نشرحها ان شاء الله غير مكان. نعم. Gentle pressure only inserted. digital pressure only inserted the plastic لأنه حتى الوزن أقل من الناتشرال أو stainless steel أو titanium. Periodontal problem. فبلاستيك inserted with the digital يعني بس inserted ما نعطي أي بريشر. هذا الديجيتال لأنه هي ويك راح inserted رسم توصل للبون. أقل ديجيتال مو gently أكو فرق. نعم. أنا ما حكيت عن الليجمنت. لا الفايبر مال connective tissue مو البي دي ليجمنت. البارتس اوف نورمال periodontium منين يتكون؟ connective tissue بي دي ليجمنت. بي دي ليجمنت هو تصعدين من يفوت ويا المستوى. هاي المقارنة كلش مهمة وجاية. أقول لكم إياها من البداية. نفس الكلام اللي تحدثنا قبل شوية داعيته. Direct contact between the implant and the living bone. بالنسبة للناتشرال teeth, it's contact between the cementum and the alveolar bone by the BT ligament. But number of blood vessel and the fibroblast بالimplant تكون قليلة. بالنسبة للناتشرال teeth تكون أكثر. الكولاجين fiber parallel to the implant surface or long axis of the implant, while in the natural teeth consist from the dentino-gingival, the dentino-periosteal, circular and transeptal fiber. هاي انتوا أصلاً ماخذيها بالسيمينار الأول تحدثوا عنها زميلاتكم وزملائكم. الأورال نيو كورتين oral epithelium كيراتيناز. شنو أهمية الكيراتيناز؟ during the mastication يكون لنا الاتاج gingival and part of the gingival margin. كل ما خاف تشوفوا هذا المصطلح موجود بالمصطلحات موجودة بالمحاضرة. كل ما يزداد الإلاستيك فايبر تكون مفصولة التاج جنجيفال عن البون. فالبيشنت شو راح يحس؟ أهم شيء من يجي البيشنت حس pain and discomfortable during the mastication. واضح؟ عندنا مقارنات. أول مقارنة between teeth and implant. أكو أحد عنده فكرة عن نوع هاي المقارنة؟ بس انت تشارك يعني انت حط لك 100 زعيم نهائي. هاي اول نقطة صحيح. بعد انت اللي بتحسب. بعد طلاب طالبات موجودة طبعا باثنيناتهم. جيد انا هاي. ايه شنو عليه ما تأثر؟ شنو السبب؟
اوكي بعد نقطتين مهمة لازم ننتبه عليها اللي هي direct contact with the bone والBD ligament. Direct contact with the bone cannot migrate on the movement of the implant. لهذا السبب احنا نسوي الامبلانت after complete growth of jaw of the patient. يعني يجينا عمره 12 سنة وعنده missing teeth نقدر نسوي له امبلانت؟ ليش؟ مو complete growth ولا complete erupted of full mass of teeth. واضح؟ هذا rigidity cannot migrated or erupted or the change the position or change the direction. لأنه الأسنان انتوا أخذتوا بالأورثو mesial migration صح لو لا؟ mesial migration phenomenon. لا مو دائما drifting يعني بس هي الأسنان دائما تتحرك باتجاه mesial الميدل لاين. لهذا inserted after complete growth and erupted of all the teeth. بعد مو موجودة الBD ligament لهذا ما بيه tactile sensitivity or اللي تنتج لنا من الBD ligament هو عنده sensitivity بالpercussion نتيجة اللي موجودة بالبون. But the more يعني accurately اللي موجودة proprioceptive fiber or the nerve اللي موجودة تحدد لنا to change or the reflection or the change the direction of the implant. فما يصير هذا الشيء لأنه rigid contact. أي صحيح صحيح. هاي أول نقطة. ثاني نقطة. النقطة اللي بعدها عندنا overload on the interload. interload انتبهوا عليها هاي كيسات تجي يعني. إذا implant adjacent tooth mobile natural teeth شو راح يصير؟ تخيلوها adjacent of the implant mobile natural teeth شنو حيصير؟ overload لا interload؟ لا interload. شلون؟ الفورس of the mastication inserted يعني راح نتيجة الإطباق. شلون premature contact تصوروها؟ بس هي مو premature contact. شنو راح يكون؟ هذا الموبايل توث راح expose to this force. راح يغير الدايركشن مو موبايل. غير الدايركشن حتى يخلص من هاي القوة المسلطة عليه. فالإمبلانت adjacent to the natural teeth شو راح يصير بيها؟ راح يتحمل قوة أكثر من اللي مفروض يتحملها. فهذه القوة تكون بسيطة مقارنة بالأوفرلود. فشنو اسمها interload؟ الأوفرلود because the continuous exposed to this force example عليها parafunctional habit. يعني فترة طويلة والقوة تكون قوية جدا. نعم ما يصير direct contact. اكو احد عنده سؤال هنا لانه حننتقل موضوع جديد. الانترلود نتيجة الadjacent teeth natural teeth mobility. فهذه راح تتعرض الى قوة نتيجة الفورس of mastication او نتيجة السبيكينج او يعني swallowing. فcontact between the teeth contact between the teeth. فالموبايل توث راح يغير الدايركشن نتيجة تعرضه لهاي القوة. فطلع من الاوكلوجال لود او يعني فورس. فمنو راح يتحمل القوة الزايدة؟ الامبلانت. فشنو اسمها انترلود. الاوفرلود نتيجة parafunctional habit. اكو اسباب ثانية بس دا افرق لكم عنها اللي يتعرض لها فترة طويلة
وتكون الاوفرلود. شلون البارافانكشنال هابت؟ وشنو تكون القوة أكثر من السوالوينج or breathing or speaking؟ صحيح؟ إيه بارافانكشنال هابت تقول. بعد منو عنده سؤال؟ شو هم نايمين؟ إن شاء الله إن شاء الله. نعم. إذا ماكو adjacencies هاي مشكلة، إذا ماكو adjacencies number of the implant كلش مهمة. لا مو كافي مو كافي. اكو فد قانون خاص، كل سايت جد يكون بيه. يعني انتم بعيدين عن هذا الموضوع، بس لازم النمبر مالت الامبلانت عددها يتحمل اللودينج. فالنمبر اوف ذا تيث يأثر لنا على الفيلر اوف امبلانت. بعد اكو واحد ثاني. هسه نرجع الى الكلاسيفيكيشن اوف ذا periodontal diseases. لهنا فهمنا الامبلانت. classification of the periodontal disease. من ضمن الكلاسيفيكيشن رابع نوع من الكلاسيفيكيشن هو Peri-implantitis. according to the workshop. هاي كلش التاريخ والوركشوب كلش مهمة، لأنه غيروا الكلاسيفيكيشن of the periodontal disease جاء سنة 2017. شنو قالوا؟ لازم نقارن الهيلث عن أو نفصله عن الميوكوسايتس عن Peri-implantitis. يعني لازم نعرف الهيلث يلا نميزه عن الميوكوسايتس عن Peri-implantitis. هاي الكلاسيفيكيشن كلش مهم. حالة الهيلث شنو راح يكون الاكزامينيشن مالتنا؟ هيلث Peri-implant mucosal. شنو راح نشوف بيه؟ شاركوا طلاب بسيطة. نفس البريودونشيوم شو نشوف؟ كلينيكالي. اي هاي اسمها observational، يعني ناخذها بالنظر مالتنا. الكلر بعد صحيح، كل اللي تحكوا صحيح. بعد اوكي صحيح. سايز شنو؟ اوكي موجودة طبعا. طبعا صحيحات، كل كلامكم صحيح. نجي نقسمه الاكزامينيشن clinically and histologically. clinically and histologically. الكلينيكالي عن طريق الأوبزرفيشنال، عن طريق البريودنتال بروب. الأوبزرفيشنال نشوف الكلر، نشوف اريثميا or not. بعد شو نشوف؟ spontaneous bleeding ممكن. بعد نشوف الانتردنتال بابلي شلون وضعها؟ resorption دا يصير بيها، gingival recision تنزل. هي بحالة طبيعية هي أقل ارتفاعا من مستوى البابلي الطبيعية، بس مو كل الحالات، اكو variation. بعد إذا adjacent natural teeth شنو يكون؟ الهايت مالتها interdental بابلي نفس الهايت مالت الناتشرال بون، لكن إذا عندنا between two implant تعتمد على الهايت of crest of alveolar bone. هاي كلش مهمة هاي الملاحظة. هاي بالنسبة للأوبزرفيشنال. نجي كلينيكال اللي جزء منه نستخدم البروب، بلاستيك بروب، بلاستيك بريودنتال بروب، ديجيتال انسرتد. نشوف هذه المكان تنتبهون عليه، نشوفه deeper or the same from the previous examination. أهم شيء عندنا previous examination. إذا ما عندنا هذا إلى قانون ثاني. هسه هنا نتفق نقيسه
ونشوفه نقارنه بالبريفيوس اكزامينيشن. هاي بالنسبة للديبث of pre-implant sulcus. بعد شنو نشوف؟ إذا bleeding or probing. الهيلث ماكو bleeding or probing. هذا clinical. بعد histologically نفس الكلام اللي تحدثنا عنه اللي هو يكون junctional epithelium, biological with البون شلون يكون وضعه، الكيراتينايز epithelium. هاي الدايجنوستس تحدثنا عنها، نشوف ماكو bleeding، ماكو change of the color. بعد وايد تضحكون اللي ورا، تسولفون وتضحكون قصص. فماكو resorption of the bone، بعد ماكو deepening بال pre-implant sulcus. How can management؟ إذا الشخص healthy يحتاج لمانجمنت لو not؟ عن طريق يا phase of treatment. اي احكي. اي phase الرابع يحتاج maintenance phase، بالاخص الاشخاص اللي خالين implant يحتاجون schedule and rechecking follow up. احنا نقول الفولو اب دائما ورا يعني عمليات نشتغلها ونشوف النتيجه، احنا هاي maintenance مو follow up. واضح؟ هذا بالنسبة للهيلثي. عندنا الميوكوسايتس مشابهة للجنجيفايتس، يعني swallowing. والله خوشناهم جيدة جدا. enlargement swallowing، بعد swallowing قصدي، بعد change of the color، bleeding tendency، بعد ماكو deepening بالبري-implant sulcus ولا bone resorption. لعل شو راح يصير؟ شنو السبب؟ أول شي البلاد نفس الجنجيفايتس، hormonal change or the other risk factor or use of the drug. هذا السبب يصير ميوكوسايتس. نعم، هي هاي المرحلة الأولى بحالة الكيوت، مرات اكو كرونيك يصير بعض الكيسات. زين، بهاي الكيس إذا البلاك شلنا الهيلينج يحتاج 3 weeks for healing. نفس الكلام اللي قلنا، نتيجة الفايبروبلاست تكون قليلة والنمبر of blood vessel and nutrition to this side تكون قليلة. How can you treat it؟ هاي risk factor تحدثنا عنها. هاي diagnosis without increased probing depth, without resorption of the alveolar bone, without treated نفس الجنجيفايتس بس اكو شوية تغيير عن طريق النون سيرجيكال ومرات سيرجيكال. الجماعة اللي ياخذون دراج ومقاطعي او من غيري دائما يصير عندهم ميوكوسايتس فيحتاج نسوي له كاتينج. فمنين ياخذ التغذية؟ اذا سوينا له كاتينج صار قريب على البون، النيوتريشن تجي من البون. بالنسبة للنون سيرجيكال شنو الانسترومنت اللي نستخدمها؟ not as the same of the stainless steel the instrument manual or ultrasonic. المانيوال شنو تكون؟ تيتانيوم. ultrasonic instrument بلاستيك نستخدمها. بعد air polishing device. بعد Connective treatment تعرفوها شنو؟ ما أخذتوها الآن؟ نفس الانتيبايوتيك بس irrigation or طبعا بالبوكت يكون، لأنه هذه الحالة شنو تكون؟ enlargement نتيجة swelling
of pre-implant mucosal tissue, but not deepening of the pocket or loss of the alveolar bone. اكو تتراسايكلين، اكو كلورهكسيدين، سبجنجايفال نستخدمها على شكل فايبر. ان شاء الله هشرح لكم عنها. كلش حلوه هاي الكونكتيف تريتمنت، بالاخص الانتي اوكسيدنت كالشي. بعدها لازم المينتيننس كير سكاجوال تو ذيس بيشنت خلال 3 اشهر ويجينا. هذا الميوكوسايتس تشوفون change of the color, swelling, bleeding tendency. Peri-implantitis مشابهة للبريودنتايتس بنقطتين مختلفة. نعم. هسه هذني آخر سلايدين. هسه انتبهوا ماما، انتبهوا بدون كلام. ترى بعد ما اسمع منكم أي سؤال. Peri-implantitis يختلف عن البريودنتايتس. بالحالة الأولى نتيجة البريودنتال بوكيت اللي موجودة بالناتشرال تيث composed of the edematous soft tissue wall and the fibrotic the soft tissue wall. هذه الحالة ما يصير بيها swelling، رأسا precision، وتكون البروغريشن of the periodontal disease أبطأ من pre-implantitis. لهذا تكون pre-implantitis أسرع بالbone resorption or progression of the severity of the disease أسرع من periodontitis. شنو أسبابها؟ شنو أسباب pre-implantitis؟ الأوفرلودينج قالها زملائكم، بعد مال بوزيشن هو نفسه الأوفرلود، النمبر اوف تي امبلانت العدد مالتها هم يأثر، بعد البلاك cannot remove the plaque correctly. بعد شنو اكو؟ cement remnant of the cement during the insertion the prosthesis، فتعتبر كفورين body، فإن inflammation المكان هذا continuous رأسا يصير bone resorption. بعد المال or improper design of the prosthesis and the patient cannot be correctly the good oral hygiene. بعد نتيجة iatrogenic factor، نتيجة شنو؟ نسوي surgery فتصير surgical trauma. الdiagnosis ما بي swelling، change of the color and bleeding tendency, gingival recession and the resorption of the alveolar bone and the deepening of the pre-implant pocket. How can you treat it? أول شيء non-surgical، بعد surgical، بعد maintenance care. non-surgical نفس ما اتفقنا عليه بذني الكيسات اللي قبلها، بعدها surgical resective and regenerative surgery. هاي عندنا كيس تشوف بيها vertical bone loss after the use of the regenerative surgery الالفيولار bone يرجع after 12 months. High remnant of cement. This causes a failure of the implant. فشنو يحتاج؟ resective and regenerative treatment. أي مرات بالكيس الواحد. هذه نفس الكلام تحدثنا overloading، الماتيريال أو التكنيك خطأ أو البون كواليتي، مرات كونسلاس بون فيراد له وقت أكثر حتى يصير healing or Osseointegration.
مرات الطبيب الأسنان يعرض لللودينج نتيجة المستيكيشن أو أندر لود. لهذا شنو راح يصير؟ Exposed to this force and mobility of the implant and micro movement and the fibrous tissue form and failure. Systematic disease and drug therapy. Many causes. Initial phase of the treatment. احنا شنو؟ لا ويعني الكلام هذا لا. هذا التريتمنت هذا. Occlusal adjustment or occlusal therapy. Occlusal therapy نفسها احنا نعرفها. Occlusal adjustment and change the prosthesis and or because the number and the size of the inserted implant تكون سبب الفيلر. هذه case recent صار بيها Peri-implantitis. هذا after the surgery الصورة. شنو الاباتمنت or شنو البروستاسيس دا ننظفها. شنو نوع هذا الكيوريت تيتانيوم. هاي air polishing device. هذا resective surgery يعني اي granulation tissue اي زيادة ما عندنا gingival mucosal margin remove of it. اكو plantoplasty. هاي regenerative treatment by use of the xenograft. نشوف كان بي اي نفس العملية نفس Periodontitis. نلاحظ بأنه هاي الهيلينج بعد 12 أسبوع. اوكي خلصت. هذا الفيديو الأخير بعد ما حتشوفوه والمينتيننس فيز انتو تعرفوها. How can evaluated black evaluated on the soft tissue and the bone and the cooperation